Tag und willkommen zu dieser Ausgabe von Tourismus Namibia, wo wir Ihnen wieder einige, wie wir das auf Englisch eben nennen, Topics, Destinations und ein Thema unter To the Point präsentieren. Mein Name ist Frank Steffen und ich heiße Sie nochmals willkommen zu dieser Show und werde Sie eben durch diese Show begleiten. Als erstes haben wir natürlich die Topics. We all drive, but what do you drive for? I drive for the sound. I drive for turns like this. We drive for the airtime. I drive for the challenging conditions. I drive for these night lights. I drive for the uphill battle. I drive for the acceleration. Hey, I drive for that too. We understand why you drive. That's why Shell Helix fully synthetic motor oils are made from natural gas, designed for ultimate engine performance. Drive on. Ja, zu unseren Themen in dieser Woche. Und zwar haben wir da als erstes den Tourismuswachstum. Also in Namibia ist es ja tatsächlich so, dass wir eine Riesenentwicklung in den letzten Jahren hatten. In den letzten 33 Jahren hat sich die Tourismusinfrastruktur in Namibia bemerkenswert entwickelt, mit Hunderten von neuen Betrieben in verschiedenen Bereichen, natürlich auch Größen und Kategorien, die im ganzen Land eben entstanden sind. Ungefähr 5000 tourismusbezogene Unternehmen sind derzeit bei der NTB, also bei dem Namibia Tourismusrat, registriert, was darauf hindeutet, dass sich der Tourismussektor zu einer der wichtigsten wirtschaftlichen Säulen in Namibia entwickelt hat. Und während Namibia im Jahr 2019 einen Höchststand von 1,59 Millionen Touristenankünften erreichte, sank dieser Wert natürlich im Jahr 2020 drastisch auf 169.000, also knapp 170.000 sogar. Aber ja, das waren eben die Folgen der Covid-19-Pandemie. Und mit mehr als 190.000 Touristenankünften im Oktober 2022 scheint sich die Branche wenigstens ein wenig auf dem Weg der Besserung zu befinden. Und es ist auch wirklich so, sie hat gelernt, flexibel zu sein, sich auf die eigene Kraft zu verlassen und Opfer eben zu bringen, damit das Unternehmen auf Dauer eben durch diese Krisen das schafft. Und einen ausführlichen Bericht dazu haben wir übrigens in der Fokusbeilage CSI, CSR. Also die war in dieser Woche unseren Zeitungen beigelegt und die Artikel werden jetzt nach und nach auch in den Internetseiten nochmal veröffentlicht. Also das ist unser Tourismuswachstum mit 190.000 natürlich noch nicht annähernd an dem, was wir mal hatten. Gerade mal 10% davon, aber immerhin, wir freuen uns auf jeden Tag, wo es besser wird. Ja, und dann haben wir die NWA, das ist natürlich Namibia Wildlife Resorts, das sind die vom Staat, das Staatsunternehmen, das diese ganzen staatlichen Rastlager in Gang hält. Die haben natürlich teilweise, was man so schön nennt, Prime Spots, also das Beste vom Besten. Und da geht es eben einfach jetzt darum, das Unternehmen gibt sich jetzt eben beste Mühe, sich einerseits auszubauen, aufzuwerten und zu verbessern, alles mit dem Ziel, um sicherzustellen, wie Sie es ausdrücken, das bevorzugte Reiseziel in Afrika zu bleiben. So, und Sie haben derzeit eben 24 von diesen Rastlagern und Campingplätzen. Und da die Renovierungsarbeiten jedoch noch nicht abgeschlossen sind, müssen die Pläne im Moment so ein bisschen auf Eis gelegt werden und damit eben erst dieses alles in Ordnung gebracht werden. Das ist natürlich ein mutiger Schritt ein Stück weit, aber sie waren halt so oft in den negativen Schlagzeilen wegen einfach schwachem Dienst und auch ansonsten heruntergekommenen Einrichtungen. Wir hatten öfter hier auf der Show darüber gesprochen. Und da sind sie eben jetzt so weit, dass sie diesen, was sie eben nennen, Instandhaltungsexperten, William Coetzee, der ist jetzt dabei, das Ganze auf Vordermann zu bringen. Und wir können Ihnen ja eigentlich nur wünschen, dass das gut klappt. Ja, und dann haben wir Cymot. Cymot ist 75 Jahre alt, gestern geworden. Ja, und da muss man sich dann fragen, was hat das mit der Show zu tun? Naja, das ist ganz einfach. Erstens mal ist Cymot sehr, sehr stark in den Tourismussektor mit eingebunden, beziehungsweise als Lieferant
Man kann da ja alles an Campingausrüstung kaufen und ansonsten auch meinetwegen sogar Fischereizubehör und so weiter. Also Angelausrüstung und. Es ist alles da. Und der eigentliche Punkt ist, wie oft sehen wir, dass in diesem Land denn wirklich eine Firma 75 Jahre alt wird. Und somit gratulieren wir ihnen halt. Und wir haben so ein kleines Video für Sie mitgebracht. Ja, ganz klar war das eine Tanzgruppe, aber was ich interessant fand eben ist, wie sich der Angestellte da einfach impulsiv dazugestellt hat und mitgetanzt hat. Und das fand ich allerhand. Ich fand das eigentlich ganz schön. Und ja, in diesem Sinne nochmals gratulieren wir Cymot. Sie als möglicher Kunde, wenn Sie sich in Namibia befinden, können ja mal da vorbeischauen, denn Cymot gibt es beinahe in jedem größeren Ort hier. Und außerdem bin ich mir mal ganz sicher, dass die Sonderangebote haben in diesem Wochenende und die sollte man sich natürlich nicht entgehen lassen. Davon ganz abgesehen, Cymot hat Unterstützung verdient, 75 Jahre allerhand. So, als nächstes haben wir die Destinations. Flex is a health and fitness show that focuses on mind, body and spirit. Flex aims to reach all audiences that would love to focus on the health of the mind, body and spirit. The show is broadcasted on NTV, 1up2.com and cross-shared on the following Facebook platforms: The Republikein, Algemeine Zeitung, Namibian Sun, Namibian Media Holdings, Sportsrec, Irongo, MyZone, Re and Erie. Flex focuses on daily fitness where we will be flexing our muscles, wellness interviews where we will be flexing our mind. For editorial and advertising queries, please contact zone@synergy.com.na. Ja, willkommen zurück und wie gesagt, wir haben auch heute wieder einige Destinations, also Urlaubsziele für Sie rausgesucht und da fand ich am interessantesten, ganz ehrlich, Mokuti Lodge, immer bekannt gewesen als Mokuti Lodge. Die habe ich hier mal kurz eingezeichnet, gleich am Grenzzaun von der Etoscha-Pfanne, also vom Park selber. Man sieht auf der linken Seite Namotoni, rechts ging die Straße hoch in den Norden, ins Wamboland. Das hier ist ein bisschen näher reingezoomt, da können Sie sehen, ist natürlich kein kleiner Betrieb mehr. Und auf der linken Seite sehen Sie dann den Grenzzaun, von da aus ist wirklich nur ein Katzensprung rüber. Und O&L Leisure, die Tochtergesellschaft der Oldhaven List Gruppe, präsentierte jetzt neulich das neue Erscheinungsbild halt von Mokuti Etosha. Also ist nicht mehr bekannt als Mokuti Lodge, sondern ist jetzt Mokuti Etosha. Und das ist eben nur eine der Lodges der Gruppe, der O&L Leisure. Ist nur 40 Meter vom Etosha-Tor entfernt, also von dem Haupttor, das reinführt in Richtung Namotoni. Der Empfang, das Hauptrestaurant und der Poolbereich der Lodge ist jetzt einschließlich eines Kinderbeckens umgebaut worden. Und das war in den letzten 15 Monaten, wo das alles eben stattfand. Laut Norbert Wurm, geschäftsführender Direktor von O&L Leisure, den wir schon mal hier auf der Show hatten, bringt das neue Logo die gesamte Identifikation, will man mal sagen, von Mokuti Etosha zum Ausdruck. Also wie er dann das ausdrückte, Mokuti Etosha ist Afrika im neuen Gewand. Während wir einige vertraute Elemente finden, werden wir gleichzeitig auf eine Erweiterung stoßen, die zu einzigartigen, unterschiedlichen und warmen Erfahrungen führen wird. Warm glaube ich schon, im Norden ist es nicht immer angenehm warm. Alles hier hat eine Geschichte und einen Grund, von den Gebäuden bis hin zu den verschiedenen Aktivitäten und Ereignissen. Wurm fügte dann eben hinzu, dass das neue Logo die Farben der Natur in und um Mokuti Etosha repräsentiert, während die herrlichen Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge, die man in Mokuti Etosha erlebt, sowie die endlosen Horizonte der Etosha-Pfanne selbst ebenfalls dargestellt werden. Und zu diesem Zweck haben wir Ihnen heute dann auch 2 Videos rausgesucht, die wir Ihnen jetzt einfach mal kurz kombiniert haben.
The pool bar is definitely going to be the center of attraction here at Mokuti Etosha. 2 floors, a terrace area where you can sit, have relaxed. There's little lounge beds up top there, sundowners. You've got 3 pools, the water lounge, and this beautiful pool stretched out, a smaller kiddies pool, deck areas to lounge in, the full cocktail bar with cocktail service, set up, even a little dumb waiter taking drinks to the top. Every little touch point has been thought out with this pool bar. This is truly an oasis in between the beautiful lush gardens that Mokuti has always been known for. Ja, und das sind die beiden Videos. Das eine war mehr so, damit Sie einen besseren Eindruck haben, was dann wirklich passiert ist. Und das andere ist natürlich das neue Image, das eben Mokuti Etosha jetzt rausbringen will. Also wir werden Sie sicher auf Dauer noch ein bisschen öfter darüber informieren können. Ja, es ist ein schöner Ort. Ich war schon da, ich habe schon da gewohnt, natürlich noch im alten Gewand. Also muss ich jetzt demnächst mal wieder da hoch. Ja, und dann haben wir den Sammy's Arts and Craft. Der ist in Swakopmund und zwar gleich unten an der Mole. Wenn wir auf das nächste Foto sehen, da können Sie das noch ein bisschen genauer sehen. Sie haben da das Strandhotel und dann eben das Museum hier rechts, gleich unten rechts. Und gleich davor ist ja diese Craft-Brauerei und links davon dieses Holzdeck. Und da ist eben Sammy's Arts and Craft zu finden. Und ja, das ist, er hat so einen kleinen Handwerksladen da als Unternehmer, also Sammy Joseph, und er handelt eben unter Sammy's Arts and Crafts. Und in diesem kleinen Laden da in Swakopmund verwendet er Polyvinylchlorid, also besser bekannt eben als PVC-Rohre, die er dann eben umgestaltet, um verschiedene Kunsthandwerke für seine Kunden anzufertigen. Und man muss ja sagen, wenn man das so sieht, so als ist natürlich nicht etwas, was man überall hinstellen kann, hat auch ein bisschen was mit Geschmackssache zu tun, aber ich finde es allerhand, was er da so zusammengebaut hat. Und vor allen Dingen ist es ja so, das kann man draußen und vielleicht auch an einer Bar und sonst wo, kann man das sicher gut anwenden. Also ganz davon abgesehen, einige von diesen Sachen sind tatsächlich hübsch, also braucht nicht unbedingt nur an einer Bar sein. Ich rede mehr in dieser Richtung hier. Nambrew, das ist natürlich so ein Brand, der hat natürlich mit uns hier in Namibia zu tun und es hat so einen Wiedererkennungswert. Aber wir haben Ihnen auch ein kleines Video mitgebracht. Hello. Hi, good day everyone, fellow Namibians and people all over the country. I would just like to introduce myself. My name is Sammy and I'm the owner or founder of Sammy's Arts and Crafts. And I just wanted to give you a brief an idea what Sammy's Arts and Crafts is about. I will quickly take you into my shop and tell you a little bit more. So if you can just come with me, so I can show you what's inside my shop. What you see here, it's all PVC water pipes, which I created in some sort of unique art. As you can see, there's a few difference. If I can just tap on it, you can see this is everything from PVC plastic. Even the wine holders, it's a few birds. There you can see the pelican, and this is a toucan from European, and a few other things. So I just wanted to show you that what you can really do with any type of recycling. So yeah, I will quickly take you through a few of my stuff.
Yeah, there's a little bit of everything for the kids as well, like cartoons, anything what you have in mind, you can contact me. I will give a brief detail about where you can contact me or where you can get hold of me. Okay, let me quickly go inside, then I'll show you a few things. This is how my logo looks. The company was launched in May last year, after I did a few stalls outside and around Swakopmund, and this is how my place looks inside. A few items which are used, a little bit of coloring, and there's also a few little small birds which you can use for soaps and some things like that. There's some other stuff, and yeah, you have different types of birds, then also butterflies, flamingos, ducks, and yes, there's a bigger one. This is all made out of normal newspapers which lying around. I pick them up and then I create something out of it, and I think it looks beautiful. There is a small bird which you can also hang in a tree. And we also do a few other things. Arts and Craft in Swakopmund, und wie man sieht, in Swakop gibt es mittlerweile viele dieser kleinen Läden, die wir Ihnen hoffentlich immer mal so nach und nach bringen können, damit Sie einfach mal wissen, wo Sie überhaupt mal hin sollten, wenn Sie da unten sind und gerade 10 Minuten Langeweile haben und mal was anderes machen wollen. Ja, als nächstes haben wir dann To the Point. Tourismus Namibia is a weekly tourism show that brings you the latest news in the tourism industry and topics related to that. Tourismus aims at reaching travelers, accommodation, restaurant establishments, agricultural and financial institutions. The show focuses on tourism news, where to travel to fit your budget, 4x4 drives, routes and destinations, and so much more. Tourismus is broadcasted on NTV, 102.com and cross-shared on the following Facebook platforms: the Rubrik, Algemeine Zeitung, Namibian Sun and Namibia Media Holdings. Contact Tourismus at synergy.com.na for news and advertising related queries. Tourismus, bringing the world to Namibia. Ja, wenn Sie diese Aufnahme ein bisschen näher betrachtet haben, dann sind da wahrscheinlich die einen oder anderen Aufnahmen, die Sie irgendwie schon an persönliche Erlebnisse erinnert haben. Und ja, das ist in diesem Sinne, manche wollen eben alles erleben, und so gibt es eben den Alexander Zakaria und Elisabeth Alexander in der Reihenfolge. Die beiden haben sich zusammengetan, haben diese Bude gebaut, wie sie nennen. Sie sagen, das ist ihr zukünftiges Zuhause. Sie wollen nicht in der ganzen Welt irgendwo herumreisen. Es geht also nicht nur um Namibia. Und meine Kollegin, die Yolanda Nell, die hatte sich mal mit denen unterhalten. Und hier ist die Aufnahme. Ladies and gentlemen, today I'm very excited because I have travelers with me in studio today, and you've been busy building. Can you tell us what you've been building? A tiny home. On wheels. Oh, yes, on wheels. That makes me very excited because I've been following van life on Instagram for such a long time, and I'm so excited to know that Namibians are also doing it. Tell us about how this journey and this process started for you. Yeah, the idea initially came around 2014, 2015, but it actually conceptualized or started taking shape during COVID. COVID taught us many things, that, you know, the whole world can be shut down at a moment's notice. And so we thought, yeah, it was time to start building and getting on with our dreams. And this is how we got into the whole process of getting the vehicle, which was actually readily available at that point in time, because tourism industries were dumping such vehicles, and it was a good opportunity to buy such a vehicle at that time. And yes, we went ahead and bought a vehicle at that time and then carried on from there. You will start traveling next year, and there's a lot of
technical things that you have to consider while you were busy with the vehicle build? Tell us about this. Okay. Yeah, the year 2024 is because that's the year I intend to retire from my work and then carry on with the journey. So the vehicle build took many things into consideration, like, for example, the weight of the vehicle, climate control inside the vehicle. Many little nitty-gritties were taken into consideration. Heating in the vehicle if you're going through a very cold area, and cooling the vehicle if you're in a hot area. So yes, the build took many of those things into consideration. Other technical aspects like the suspension, having water in the vehicle, having power in the vehicle when the vehicle is parked. So all of that was considered and has been implemented in the vehicle. So we have solar panels to generate power. We have water tanks in the vehicle that we will load with water when we need water for portable water, basically. And we also have a toilet and shower and facilities inside the vehicle. A kitchen, I forgot to add. Yeah. That's always good. Kitchen inside and outside. So that's if the perfect. weather doesn't permit us to be outside the car, then we can be inside and carry on, you know. You have someone in Windhoek that assisted you with the build. How involved were the two of you? So yeah, it took us a bit of a while to figure out who would build it for us based on our specifications. So we approached many people. We wanted the build to happen in Namibia and not outside the country. Yeah. Firstly, because we wanted to be very involved in it. So I know lots of people build in South Africa, and they are very good builders there, but for us, it was an opportunity to see what could be done in Namibia and how well we could do it here. And the company called CF Engineering, a young gentleman by the name of Francois, he came up and he's produced a vehicle to our specifications. Yes, he's done it. He's done a good job, I think. Yeah. Off camera, we spoke a little bit that you don't have an end date, but you do have a start date. Where are you planning to start your journey, and whereabouts will you be traveling? We don't have a end date, like you said, but we go and we have a route, definitely. But then again, like I said, with the political situation changing, we may change the route as well, depending on how safe it is. But we go, we like a place, we stay there as long as we want, and carry on to the next place. That's our plan, you know. So because we don't want to rush, we don't have a deadline that we need to get to a certain place by a certain time. So I think that's how it's going to be more enjoyable, because you don't have this rush. Yes, yes. What do you think can be possible challenges along your route? Political situations changing, the weather changing. Anything can come into play. Challenges like mechanical failures with the vehicle, for example, availability of spare parts in a particular part of the world. All these things have been taken into consideration, and yes, we will deal with it as and when it happens. That's the attitude we have currently. People are very friendly, actually. We have seen other travelers, other vlogs, travel vlogs, and we've seen people are actually, generally, humankind is actually very, very, friendly, and people help out, and you'll be amazed where the help comes from. It can come from the poorest of the people, you know. And the help doesn't have to be financial. It could be just a moral support, a word directing us to the right place or people. That's all we need, you know. So we trust people. A vehicle is completely self-sufficient. There's no
we wouldn't need to be able to depend on anybody. The only thing the vehicle, only resource the vehicle doesn't have is maybe to produce water, but that's the only thing that we might have to borrow from or get from other people. But the vehicle produces its own electricity, and it has got gas in there for cooking and things. So we are completely self-sufficient. And a secure place to park. So if you are overnighting somewhere, you want a safe place to park. That's all, you know. Where does your love for travel come from? As a kid, I know I've traveled a lot with my dad when he was in India. We've covered a few states in the country. India is a huge country. It's about 5 times the size of this country. So we've done a bit of traveling there. Then during the during the late 80s, when I first came to this country, I traveled a lot in this country. We've done almost the entire southern African continent by car already. We've driven to Mozambique, we've driven to Botswana, Zambia, Zimbabwe, all these places. We've covered by road, South Africa, not to mention, So, we've always enjoyed being on the road and traveling and meeting new people, new cultures, new cuisine. Those things are interesting for us. My father was in the army, in the Indian Army. So every 3 years we used to get posted to a new place. So my entire life I've been making new friends and going to new places. So every time we used to watch National Geographic together, and I used to say, wow, I would really like to go to that country. When are we going? You know, so it's been building up. You know, so I'm glad it's coming to fruition. Well, thank you so much for your time, and I will definitely follow your page on Instagram and see when your journey starts. Yes, we also have a YouTube channel. And the YouTube channel is called Wander to Yonder. And that's, I think also you can follow us there too. Yes. Okay, thank you so much. Thank you. Ladies and gentlemen, we'll be back shortly. Ja, und das waren Alexander Zakaria und Elisabeth Alexander im Gespräch mit Yolanda Nell. Ist natürlich in Englisch, geht nun mal nicht anders. Unsere Leute hier sind nicht alle mit dem Deutschen verwandt. Aber es ist einfach mal interessant zu hören, wie Sie sich das vorstellen, was Sie vorhaben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine Menge Spaß macht, so etwas. Kostet natürlich ein bisschen was, gerade heutzutage mit dem Ölpreis, aber naja, damit muss man sich abfinden. Entweder hat man das Ersparte und kann sich das dann leisten, aber ich würde es auf jeden Fall nicht unternehmen, wenn man nicht wirklich weiß, dass man auch das schaffen kann. Denn mitten in Afrika zu stehen mit so einem schönen, tollen Fahrzeug und dann keinen Schritt voranzukommen, das kann dann natürlich auch nicht schön sein. Also man muss sich das schon sehr gut überlegen, was man da genau unternimmt. Aber wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Spaß und viel Glück, das ist mal ganz sicher. Ja, und das ist dann das Ende unserer Show heute. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig gefallen. Wir sehen uns dann wieder in einer Woche. Bis dahin, passen Sie auf sich auf. Tschüss.